All right, so I'm just going to go through a couple points about the Oaklander model. Así que vamos a estar repasando algunos puntos del modelo Oaklander, Because even when you chose the card, porque incluso cuando escogieron la carta, at the beginning, when you said how you're feeling, al principio cuando dijeron cómo se sentían, you were projecting something onto that image, that card that you picked. estuvieron proyectando algo en esa imagen que escogieron. So the purpose of the projections is to help children express a part of themselves. Así que el propósito de las proyecciones es ayudar a que los niños puedan expresarse y expresar una parte de sí mismos. You learn about what they don't like. Aprendes acerca de lo que les gusta, de lo que no les gusta, And in the way that they project, you might learn something about them that you might not otherwise learn. y dependiendo de la manera en la que proyecten, puedes aprender algo de ellos que a lo mejor de otro modo no hubieras podido aprender. So there's this four-part process that Peter Mortola documented. Y está este proceso de 4 partes que Peter Mortola documentó. And so you imagine a pawn shop, going in a time machine. Así que se imaginaron ir a una tienda de empeños o tienda de curiosidades, ir también a una máquina del tiempo, You make a drawing, hicieron un dibujo, you be it, también fueron ese dibujo, le dieron voz, and then you see if you own it, if it fits for you, how you project it. y luego entonces ven si eso encaja en la vida de ustedes, su proyección. So when I was going through Violet's files during one of our consultation sessions, Así que cuando estuve viendo entre los archivos de Violet, en una de nuestras sesiones de supervisión, I found this handout that sort of fills in the spaces of that therapeutic process. encontré este documento que nos habla acerca de ese proceso de proyecciones. So each time you give a child an experience with making a choice, even by choosing an image, Así que cada vez que se le da la oportunidad a los niños de tomar una decisión, incluso al escoger una imagen, it gives them an experience and it can be therapeutic. les da una experiencia y puede ser terapéutico. And no matter what the child is saying about their choice, you want to pay attention to your response. Y sin importar lo que el niño esté diciendo acerca de su decisión, es importante que le prestemos atención a nuestra respuesta. So that's helpful. So the first thing is make the scene or choose an image. Y eso ayuda mucho. Entonces, la primera parte tiene que ver con crear una escena. That is something where they make a choice. They're in contact with you as the therapist. Y en ese momento toman una decisión y están en contacto con ustedes como terapeutas. And sometimes that's all you get to with a child. Y a veces eso es lo único que se logra con los niños. Then, um, let's say what you did is you shared the scene. This is what I drew. Y luego, digamos que lo que se hace es que se comparte la escena. Esto es lo que dibujé. And some of us draw something really quickly, and others of us take a long time. That's our process. Y algunos de nosotros dibujamos algo muy rápido y otros nos tomamos un buen ratito y ese es nuestro proceso. That's what we're noticing. Y eso es lo que vamos a estar notando. And what was it like when you picked that item and while you were drawing it? It made you feel what? Or it made you think what? ¿Cómo fue cuando escogiste ese objeto y cuando lo estabas dibujando? ¿Qué te hizo sentir? And then they can actually describe the scene.
y luego entonces van a poder describir la escena. And I might see something and think one thing about a child's drawing or a sand tray scene, Y yo puede que vea la escena o el dibujo y piense una cosa, but then they describe it, and I think that is not what I thought they were going to say. y luego ellos lo describen y yo pienso, eso no es lo que pensé que iban a decir. So even at this level, we're learning so much from them, right? About who they are and how they express themselves. E incluso a este nivel estamos ya aprendiendo mucho acerca de ellos, de quiénes son y cómo se expresan. And then you can make the parts clearer, like, oh, well, tell me a little bit about that part over here, you know, that car over here, that person over here. Y luego entonces podemos pedir que algunas partes se aclaren mucho más. Dime más acerca de esta parte que está aquí o de este carro que está acá o de esta persona. Or maybe everything's on the left hand side and it's all blank everywhere else. O tal vez todo está hacia el lado izquierdo y todo está vacío en las otras partes. What is this over here? This is so interesting. There's nothing there. What is this? ¿Qué es esto que está aquí? Es muy interesante, no hay nada más del otro lado. ¿Qué es esto? So what we wanted to show you is even if you just get to this part, which is what you mostly did in your breakout rooms, yeah? Y lo que quiero transmitirles es que incluso aunque solamente llegan a esta parte, que fue lo que hicieron en las salas para grupos pequeños, You still have made contact with the, I'm hoping, even in that short time, the person that you were hearing from. ya hicieron contacto, espero, con las personas con las que estuvieron compartiendo en ese momento tan corto. And they have started to um, develop more of their sense of self. Y ya han empezado a desarrollar más su sentido de sí mismos. So, this is something that we've been talking about in the training lately, Así que esto es algo de lo que hemos estado hablando mucho en el entrenamiento últimamente, because between 2 and 3 here, a lot can happen. porque entre la fase 2 y la 3 aquí puede pasar mucho. And some people will say, well, it wasn't the Oaklander model because they wouldn't be it. Y algunas personas pueden decir, bueno, no utilicé el modelo Oaklander porque no llegué a la parte de serlo. And I would explain to people, yes, it is. Are you in contact with your client? Do you have an I thou relationship? Y yo les explico a la gente que sí lo es. Y les pregunto, ¿estuviste en contacto con tu cliente? ¿Tuviste una relación tú con tu cliente? Are they developing a stronger sense of self? ¿Están desarrollando un sentido de sí mismos más fuerte? That's the Oaklander model. Ese es el modelo Oaklander. We will, those of you who will be joining us for the training, and those of you who already have know that, of course, we are interested in helping you get to the other parts of the therapeutic process. Y aquellos que se van a estar uniendo a nosotros y los que ya se unieron, saben que estamos interesadas en acompañarles mientras vemos todas las otras partes del proceso terapéutico, Including the therapeutic relationship, which Violet talks about as being the most important. incluyendo la relación terapéutica que Violet dice que es lo más importante, Where we're planning the sessions but without expectations. en donde planeamos las sesiones sin expectativas, Balancing how intense, how much the client can manage as far as an intense session, and maybe you have to adjust for the next session.
y donde balanceamos la intensidad de las sesiones, en donde vemos qué intensidad necesita nuestro cliente y balanceamos entre una y otra sesión. Just keep going, even if they cry. Um, just to not draw too much attention to that. Continuar incluso si lloran sin traer mucha atención a eso, tal vez. And someone said in a training a couple weeks ago, this is like a dance. Sometimes I lead, sometimes the client leads. Alguien dijo en uno de los entrenamientos anteriores que es como una danza. A veces el terapeuta lidera, a veces el cliente lidera. And I said, that's a quote of Violet's. She said that about therapy being like a dance that way. Y luego Karen les dijo, esa es una frase de Violet. Ella dice eso, que así es, la terapia es como un baile.